Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter. According to our syllabus, it is fifth one. That is application of multivariable differential calculus. In this chapter, we are going to deal with Jacobians, properties of Jacobians, J dash is equal to 1, Jacobians of composite function. The next point is errors and approximations, maxima and minima of functions of two variables. And lastly, we are going to deal with Lagrange's method of undetermined multipliers with one condition. So here, Jacobians, this is the name of that mathematician who has invented that particular formula. So we are going to find out by using the property, that is J into J dash is equal to 1. And Jacobian of composite function. What is composite function? Already we have learned that in earlier lecture, earlier chapter. Errors and approximation. Already we have studied in 12th standard, isn't it? Then maxima and minima also we know about that. And one more bit, that is Lagrange's method of undetermined multiplier, that depends upon the derivatives only. Okay, there is a particular formula to find out derivative by using that Lagrange's method. Okay, so here directly I am going to start Jacobian of given function. So let us see the definition of Jacobian. If U and V are functions of two independent variables, X and Y, then determinant that is dou U by dou X, dou U by dou Y, dou U, here it is V, dou V by dou X, and dou V by dou Y. And here this determinant is known as Jacobian of UV. This determinant is known as Jacobian of UV, and this is denoted by a letter capital J. This determinant of derivative of U with respect to X, derivative of U with respect to Y, derivative of V with respect to X, and derivative of V with respect to Y. The determinant of this derivative is known as the Jacobian. Okay, and Jacobian of UV. This also denote as J of UV, or this can be denoted as dou UV by dou XY. Jacobian of UV with respect to X and Y, or this also denote by using simply J. So here Jacobian of UV with respect to X and Y, that can be represented with this, or we can represent with the derivative like this, or simply J. Okay, so here it is called as a Jacobian. Write down there, it is called as a Jacobian of
it is called as a Jacobian of u v with respect to x and y. And in shortcut method, the same determinant we can denote as ux uy vx vy. This is the Jacobian of two variables, x and y. If there are three variables are given, Jacobian of UVW, Jacobian of UVW with respect to x, y, z, then how we are going to write that? Let us see. Is it completed to all? Okay. Now next, Jacobian of three variables. Jacobian of three variables. Dou of UVW, Jacobian. Here we are calling it as Jacobian. Not only dou. Actually, we are taking derivative. Okay. So dou of UVW by dou of XYZ. Or this can be denoted as Jacobian J of UVW. Jacobian of UVW with respect to XYZ, which is equal to, we are taking its determinant, derivative and direct determinant. So what to write here? First, derivative of u with respect to x, y and z. Okay. So here dou u by dou x, dou u by dou y and dou u by dou z. Second row, dou v by dou x, dou v by dou y, dou v by dou z. And last one, dou w by dou x, dou w by dou y and dou w by dou z. Here it is called as a Jacobian of UVW with respect to x, y, z. Everyone understood this? Okay. There is a property of Jacobian. Most of the questions related with property of Jacobian. So property of Jacobian. If J denotes Jacobian, J denotes Jacobian of UV. In word, we'll write that J denotes Jacobian of UV with respect to x and y. With respect to x and y. And now we are taking J dash. J dash denotes Jacobian of xy with respect to UV. With respect to UV. Then it can be proved that J dash is equal to 1. J into J dash is equal to 1. This is the property of Jacobian. J into J dash is equal to 1. What is J? J is the Jacobian of UV with respect to x and y. And J dash, that is the Jacobian of xy with respect to u and v. आणि या दोन्हीचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर त्यावेळेस आपल्याला आन्सर मिळतं 1. And this is called as the property of Jacobian. Okay. Means here we can write, look at this, dou of UV. Shall I write that three variables? Shall I take them?
UVW with respect to XYZ into Jacobian of XYZ with respect to UVW is equal to 1. म्हणजे ऍक्च्युअल काय करतोय आपण जे इन टर्म्स ऑफ एक्स अँड वाय यू आणि व्ही हे एक्स आणि वाय वर डिपेंड असणार आहेत आणि ज्यावेळेस आपण जे डॅश फाइंड आउट करतो त्यावेळेस दिलेलं जे फंक्शन असेल तुम्हाला एक्स आणि वाय मध्ये कन्वर्ट करून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह यू आणि व्ही मध्ये घ्यायचं असतं. लक्षात येतं ना हे? सपोज तर असं फंक्शन दिलं असेल x is equal to u square plus v square दिला असेल and then y is equal to u square minus v square is given suppose, then you can take j very easily. या ठिकाणी आपल्याला इझी वे मध्ये जे फाइंड आउट करू शकता तुम्ही. म्हणजे काय करतोय आपण डो ऑफ एक्स वाय विथ रिस्पेक्ट टू यू व्ही. हिअर इट इज जे, बट टू फाइंड आउट जे डॅश इज नथिंग बट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू व्ही with respect to x and y. Means by making any adjustment or any arrangement, we have to convert this u and v in the function of x and y. एक दोन एक्झाम्पल आपण आधी सॉल्व्ह केले होते बघा, ट्रीटेड ॲज अ कॉन्स्टंटचे पार्शियल मध्ये सॉल्व्ह केले होते. म्हणजे कोणता फंक्शन आपण कॉन्स्टंट ठेवायचा आणि नंतर त्याला कन्वर्ट करून कसं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. बट इन सेम वे इफ द गिवन फंक्शन x and y in u and v, then you can take that j, and if we have to find out j dash, then you have to convert u square. म्हणजे या ठिकाणी एकतर ऍडिशन करा, सबस्ट्रॅक्शन करा, मल्टिप्लिकेशन करा किंवा डिव्हिजन करा. जस्ट ऍडजस्ट द टर्म अँड टेक दॅट थिंग इन टर्म्स ऑफ u in terms of x and y, v in terms of x and y, and then only you can find out j dash. Otherwise you cannot find out that j dash. And lastly, we have to prove by using j into j dash is equal to 1. Okay, so let us see first example. Note down, if u is equal to x square minus y square and v is equal to x into y, then find dou uv by dou xy. Just we are finding out only Jacobian. पहिल्यांदा आपण Jacobian फाइंड आउट करूयात, नंतर प्रॉपर्टीचे एक्झाम्पल्स घेऊयात. What is the function? U x square minus y square, then v which is equal to x into y. So Jacobian, that is denoted by j or j of uv or dou uv by dou xy. We are finding out the determinant. Write that determinant here. Here it is dou u by dou x, dou u by dou y, dou v by dou x, and dou v by dou y. Therefore, j is equal to finding out derivative of u with respect to x. It is 2x. Derivative of u with respect to y, minus 2y. Consider this v. Derivative of v with respect to x, y. Derivative of v with respect to y, x. आणि आपण जसं सिंपल वे मध्ये डिटरमिनंट सॉल्व करतो त्याच मेथडने डिटरमिनंट सॉल्व करायचे आहे. इट इज इक्वल टू टेकिंग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2x into x. Yes, correct. Minus 2y into y. It is minus because plus 2y square, which is equal to 2 into x square plus y square. This is the Jacobian of uv with respect to x and y. Got it? Everyone understood this? Yes, Okay. Okay. Now we are going for next one.
Second example. If u is equal to e raised to x into cos y, v is equal to e raised to x into sin y, then find Jacobian of uv with respect to x and y. Then find j of uv with respect to x and y, or you can write that dou of uv by dou of xy. कोणत्याही एका नोटेशनने तुम्ही तिथं डिनोट करू शकता किंवा त्या ठिकाणी क्वेश्चन असू शकतो. So let us take for given u e raised to x into cos y and v that is equal to e raised to x into sin y. Okay, so dou uv by dou xy means here Jacobian of uv with respect to x and y. Taking its determinant, either write dou u by dou x, or you can write in short ux, uy, vx, vy. Okay. Next, ux, derivative of u with respect to x. Yes, it is cos y. Cos y. E raised to x cos y. Derivative of e raised to u with respect to x. E raised to x cos E y. raised to x cos y. E raised to x as it is. Derivative of e raised to x is e raised to x. So e raised to x as it is into cos y. Then derivative of u with respect to y minus e raised to x into Sin y. sin y. Then take derivative of v with respect to x, e raised to x sin y, and derivative of v with respect to y, e raised to x cos y, which is equal to e raised to x cos y into e raised to x cos y. So it is e raised to 2x into cos square y, minus minus becomes plus, e raised to x into e raised to x, e raised to 2x into sin square y, which is equal to e raised to 2x into cos square y plus sin square y, which is equal to E raised to e raised to 2x. This is the answer. Okay. Now we are solving the example in 3 variables. हे झालं सगळ्यांचं लिहून? If next example, Jacobian in 3 variables. If x is equal to 1 by 2 into u square minus v square, y is equal to u into v, and z is equal to w, then find Jacobian of x, y, z with respect to u, v, w. Okay. X is given half into u square minus v square. Y that is equal to u into v, and z is equal to simply w. Now finding out Jacobian of x, y, z
with respect to UVW is equal to, taking determinant of this function by using their derivatives. Okay, so first we can write here Dou x XU, XU, XV, XW, YU, YV, YW, ZU, ZV, ZW. Okay. So here, taking derivative. What is the derivative of x with respect to u? u 2u divided by 2. 2 to U. cancel. Ita said u. Next, derivative of x with respect to v. Minus 2v divided by 2. So it is minus v. Derivative of x with respect to w. There is no any term of w, therefore it is 0. Okay. Then go for next. Derivative of y with respect to u. V. Simply v. Derivative of y with respect to v. It is u. Derivative of y with respect to w. It is 0. Next, zu. Derivative of z with respect to u. 0. 0. And derivative of z with respect to w, that is 1. Now we are taking determinant. We are solving this determinant. U into u minus 0. Determinant प्रत्येकाला solve करता येते ना? Minus minus becomes plus v into v minus 0. And last term is simply 0. Okay. So u into u square, u into u, it is u square plus v into v, it is v square. This is the Jacobian of xyz with respect to u, v, w. प्रत्येकाने समजलं? yes ma'am. Okay. Now we are solving next example by using the property of Jacobian. सगळ्यांनी लिहून घेतलं हे? झालं सगळ्यांचं boys? Now we are using the property j into j dash is equal to 1. So here first example, show that j dash j dash is equal to 1 for u is equal to x square and v is equal to y square. The given function u and v. So consider that u is equal to x square and v is equal to y square. Now here in this example, first we have to find out Jacobian of uv with respect to x and y, and Jacobian after that j dash, that is Jacobian of x and y with respect to u and v. Isn't it? म्हणजे आपल्याला प्रॉपर्टी कोणती प्रूव्ह करायची आहे? इथं बघा, dou of uv by dou of xy into dou of xy by
dou of uv is equal to 1. So let us consider J taking determinant of the derivative of ux uy. So dou u by dou x, dou u by dou y, then dou v by dou x, dou v by dou y. Therefore, J is equal to, therefore, J is equal to derivative of u derivative of u with respect to x, that is 2x. Derivative of u with respect to y, 0. 0. Derivative of v with respect to x, 0. 0. And here it is 2y. Therefore, J is equal to 4 into xy. Okay. Now, we have to find out J dash. So, J dash is equal to Jacobian of xy with respect to uv. And it is equal to, we are taking determinant of xu, xv by u by v. ओके. मग आता या एक्झाम्पल मध्ये फक्त फंक्शन दिलेलं आहे u आणि v. u इन x, v इन y. x आणि y मध्ये दिलेलं आहे. ओके. आता आपल्याला कन्वर्ट काय करायचंय, x आणि y ला u आणि v मध्ये बघायचंय आपल्याला, त्या ठिकाणी आपल्याला कन्वर्ट करायचंय. सो हाऊ टू राईट दॅट? x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ u, y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ v. और तुम्ही तसंच ठेवला तरी काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मिळेल तिथं. ओके. नाउ j dash is equal to xu, derivative of x with respect to u, 1/2 into root u. Then derivative of x into x with respect to v, 0. Derivative of y with respect to u, 0. And here it is 1/2 into root v. Okay. Therefore, J dash is equal to 1/2 into root u into 1/2 into root v, which is equal to 1/4 into root uv. Now look at this, 4 into xy. So it can be put as 4 into square root of u into v, isn't it? Or you can put that root u as x, root v as y. You will get the same term. आता या ठिकाणी either here you can write that 1/4xy. तर आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे, x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि y ची सुद्धा व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. So here 1/4 into root uv, it can be put as 1/4xy. Therefore, by using the property of Jacobian, that is j into j dash is equal to j, that is 4xy, into j dash, that is 1/4xy. And here it gives 1. That is the answer. आता हे एक्झाम्पल सोपं होतं, आपण पटकन कन्वर्जन करू शकलो. पण समटाइम्स इट इज समवॉट. हा, हॅलो. आपण इनवर्स जरी केला तरी 4xy चा 1/4xy होते ना इनवर्स j डॅश करण्यासाठी. इनवर्स केला तरी चालतो की j चा. म्हणजे कसा म्हणतात?
4xy is equals to z dash is equals to 1 upon 4xy. नाही ना, आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं. ते डायरेक्ट नाही करू शकत आपण. हे तुम्हाला ह्या प्रोसेसने जावं लागणार. इथं फाइंड आउट करावं लागणार. इथं 4xy आहे आणि तुम्हाला इथं 1/4xy मिळालेलं आहे. तुम्हाला काय एक्झॅक्टली काय मिळेल सांगताय मला? j चा z dash घ्यायचा म्हणजे इनवर्स j चा. जे डॅश डायरेक्टली म्हणताय का? हा. नाही, तसं नाही करता येणार. तुम्हाला हे कन्वर्जन करावंच लागणार आहे. प्रोसेस करावंच लागणार आहे. ते तुम्ही डायरेक्ट ह्या डिटर्मिनंट वरनं जे डॅश काढणार आहे. येस मॅम. नाही नाही करता येत. Okay, next example. Show that j into j dash is equal to 1 for x is equal to e raised to v into sec u and y is equal to e raised to v into tan u. X is equal to e raised to v into sec u and y is equal to e raised to v into tan u. And we have to prove that j into j dash is equal to 1. So let us consider the given function x in terms of u and v, e raised to v into sec u, y in terms of e raised to v into tan u. Okay, so finding out first j, Jacobian of xy with respect to u and v, taking determinant of their derivative xu, xv, yu, yv. Okay, which is equal to determinant of derivative of x with respect to u, derivative of sec u, it is sec u tan u. Then derivative of x with respect to v, e raised to v as it is into sec u. Derivative of y with respect to u, tan u is a derivative. It is sec square u. And derivative of y with respect to v, find out the derivative determinant. Which is equal to e raised to v into e raised to v, e raised to 2v into sec u into tan square u minus e raised to 2v into sec cube u. Check out that. It is correct. Now from this we can take e raised to 2v into sec u common and in bracket tan square u minus sec square u. So as we know that tan square u minus sec square u, 1. it is 1 or minus 1? 1. -1. Plus 1 or minus 1? Tan square u minus sec square u. -1. -1. It is minus 1, which is equal to minus e raised to 2v into sec u. कुठेतरी लिहून ठेवा कोपऱ्यात. Tan square u minus sec square u is equal to -1. Okay. Now here it is j.
टू फाइंड आउट जे डॅश व्हॉट टू डू. आता आपल्याकडे एक्स आणि वाय आहेत. एक्स आणि वाय ला आपल्याला यू आणि व्ही च्या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचे. कसं करणार सांगा? X upon Y equal to sin U. एक्स अपॉन वाय घ्यायचे का? Yes, ma'am. हा फक्त एकच घ्यायचे का? एकच टर्म घ्यायची का? आणि नंतर स्क्वेअरिंग करून सबस्ट्रॅक्ट करायचं. बघा चेक सांगा मला ते. यू ची व्हॅल्यू आणि व्ही ची व्हॅल्यू सांगायची मला तुम्ही. U equal to sin inverse of X upon Y. एक्स बाय वाय घ्यायचं ना अगोदर. कन्सिडर x by y which is equal to e raised to v into sec u by e raised to v into tan u which is equal to sec u that is 1 upon cos u na and tan u sin u upon cos u. मग त्या ठिकाणी e raised to v कॅन्सल झाला आणि या ठिकाणी काय मिळेल? Sin U. It is sin u. Therefore, u is equal to sin inverse of x by y. And what about v? V equal to log under root X square minus Y square. Confuse करून घेऊ नका. Sin u is equal to y upon x येते ना? नाही x upon y याला काय येते बघा. एक मिनिट. Just a minute. Let me write here. Sec u that is 1 upon cos u into 1 upon sin u upon cos u. So it will be cos u upon sin u. So here x upon y येणार नाही इथं. घेताना आपण y upon x घ्यायला पाहिजे ना. Yes. 1 upon sin u. नाही y upon x घ्यायला पाहिजे इथं. तर आपल्याला u ची व्हॅल्यू मिळेल. So consider y upon x which is equal to e raised to v into tan u divided by e raised to v into sec u which is equal to e raised to v cancel sin u upon cos u and here it is 1 upon cos u which is equal to sin u divided by cos u into cos u. So sin u, therefore sin u is equal to y upon x. Therefore u is equal to sin inverse of y by x. आता v फाइंड आउट करायचं आहे. v कसं फाइंड आउट करणार? Squaring both equations. स्क्वेअर करायचं आणि त्याचं सबस्ट्रॅक्शन करायचं. ओके. एक्स आणि Yes, वाय ma'am. दोन्ही स्क्वेअर करायचं आणि एक्स स्क्वेअर मधनं वाय स्क्वेअर मायनस करायचं. मग तुम्हाला त्या ठिकाणी v ची व्हॅल्यू मिळेल. कन्सिडर एक्स स्क्वेअर which is equal to e raised to 2v sec square u and y square it is equal to e raised to 2v into tan square u. Squaring on both sides. Now x square minus y square it is equal to e raised to 2v in bracket sec square u minus tan square u. And what is the value of this bracket? 1. Now One. here it is 1 plus 1. Sec square u minus tan square u that is 1. Therefore, e raised to 2v is equal to v how? X square minus y square. Therefore, 2v is equal to. Therefore, 2v is equal to
log of x square minus y square, and v is equal to 1 by 2 into log of x square minus y square. Now find out the j dash. J dash is equal to j dash is equal to ux uy vx vy. It is equal to finding out derivative of u. हा u काय बघा इथं sin inverse of y by x, and v is half into log of x square minus y square. So what is the derivative of u with respect to x? 1 upon under root 1 minus y square by divided 1 by x square. upon under root 1 1 minus y square divided by x square into derivative of y by x minus y divided by x square. minus y upon x Square. square. Next, derivative of u with respect to y. So 1 upon root 1 minus y square by x square into 1 by x. Okay. त्याच्यानंतर derivative of v with respect to x, half into log of x square minus y square. So 2 to cancel, x upon x square minus y square. Is it okay? Derivative of v with respect to x, 2x divided by x square minus y square into 1 by 2. 2 to cancel झाला. काय x upon x square minus y square, and here minus y upon x square minus y square. आता पहिल्यांदा इथली ही जी टर्म आहे, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जो आहे इथले, हे दोन्ही आपण सिम्प्लिफाय करूया, मग लिहूयात आपण इथं. सो हियर डो u by डो x is equal to minus y upon x square into x divided by square root of x square minus y square, which is equal to minus y divided by x into root x square minus y square. हा फर्स्ट टर्म, इथला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आपण सिम्प्लिफाय केलाय. त्याच्यानंतर डो u by डो y is equal to dou u by dou y is equal to 1 upon x into 1 divided by square root of 1 minus y square upon x square, which is equal to x upon x into square root of x square minus y square, which is equal to 1 upon square root of x square minus y square. Okay. Therefore, j dash is equal to once again I will put that values in this determinant. So first value minus y divided by x into square root of x square minus y square, and here it is 1 divided by square root of x square minus y square. Next, vx, x upon x square minus y square, and minus y upon x square minus y square. Therefore, j dash is equal to multiplication y square divided by x into x square minus y square bracket raised to इथला 1 by 2 आणि इथला 1 3 by 2 लिहू इथं minus x upon x square minus y square raised to 3 by 2. पुढे काय करायचं सांगा j dash.
हा एक्स स्क्वेअर काय आहे बघा आधी. एक्स न मल्टिप्लाय करायचं. एक्स स्क्वेअर काय आहे ते चेक करा आधी. e raised to 2b into and y square tan u. मग जर त्या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू पुट केले एक्स आणि y च्या तर आपल्याला इझी पडेल ना सॉल्व्ह करताना. पुट दॅट व्हॅल्यूज देअर. therefore z dash is equal to आता इथे बघा जर डिनॉमिनेटर सेम करायचं असेल पहिल्यांदा आपल्याला तर या ठिकाणी ही जी सेकंड टर्म आहे याला एक्स ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला. ओके Yes, ma'am. म्हणजे इथं एक्स आणि इथं एक्स नी मल्टिप्लाय केला तर डिनॉमिनेटर आपला सेम होऊन जाईल. बरोबर आहे. सो राईट दॅट. म्हणजे इथे काय असेल बघा y स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय असेल x into x square minus y square bracket raised to 3/2. But as we know that x square is equal to e raised to 2v into sec square u and y square is equal to e raised to 2v into tan square u. करेक्ट आहे ना हे दोन्ही व्हॅल्यू. आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यू इथे पुट करतोय आपण. मॅम तोपर्यंत डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स येत नाही. या ठिकाणी ना हा Yes, ma'am. डिनॉमिनेटर मध्ये हा एक्स येतोय की नाहीये. नाही येत. नक्की. येस मॅम. चेक करा मल्टिप्लिकेशन कसं करतोय आपण. येतो मॅम. एलसीएम एलसीएम येते ना. येस मॅम. हा एलसीएम काढताना आपण काय करतोय हा डिनॉमिनेटर मध्ये मला एक सांगा आता इथं कोण विचारलं मला ते रोल नंबर किती आहे तुमचा. डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स येत नाही म्हणताय 51. 51. इथं बघा हा एक्स येतो की नाही ते डिसाइड करा अगोदर आता एलसीएम काढताना. डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स येतो की नाही. दुसरे एखादं एक्झाम्पल घ्या. सपोज वी हॅव हिअर 3/8 minus 4/, काय घ्यायचं आता नाही इथं 1/4 घेतला मी आणि मला जर डिनॉमिनेटर सेम करायचं असेल तर मला काय करावं लागणार आहे. मल्टिप्लाय बाय 2. म्हणजे या ठिकाणी 2 नी मल्टिप्लाय करते या ठिकाणी 2 नी मल्टिप्लाय करते. बरोबर आहे ना. येस मॅम. येस मॅम. हा मग आता मला हे सांगा हा 2 इथं मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथं 8 येणार आहे म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये 8च राहतं ना. येस मॅम. येस मॅम. मग आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये हा एक्स असतो की नाही तो सांगा आता मला. येस मयुरी बोला. येस मॅम. whether it is correct or wrong. करेक्ट. Okay. Shall I proceed now? हे बघा ज्यावेळेस आपण डिनॉमिनेटर सेम करतो इथं एक्स ने मल्टिप्लाय केलं आणि इथं सुद्धा एक्स ने मल्टिप्लाय केलं. ओके मग आता इथं y स्क्वेअर काय आपला e raised to 2b into tan square u मायनस एक्स स्क्वेअर काय आहे e raised to 2b into sec square u divided by x that is e raised to v into sec u ना and in bracket x square minus y square. x ची व्हॅल्यू tan u आहे का. गडबड नका करू रे व्यवस्थित बघा.
x इज इक्वल टू काय दिले सांगा, e raised to b sec u and y is equal to e raised to b into tan u. मग आता x ची व्हॅल्यू काय पुट केली मी, sec u आणि y ची व्हॅल्यू tan u, बरोबर आहे ना. आता इथं काय असेल ब्रॅकेट मध्ये, e raised to v into sec square u minus e raised to 2v into tan square u. ओके, आता या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय मिळेल, इथं रेस टू 3/2. या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय मिळेल, 1. जो डिनॉमिनेटर मध्ये जो ब्रॅकेट लिहिलेला आहे आपण, sec square u minus tan square u, that is equal to 1, and in numerator it is tan square u minus sec square u, it is equal to -1. So finally we are getting here, just a minute, j dash is equal to -1 divided by e raised to v into sec u. Whether it is correct or wrong? आणि जे काय मिळाले सांगा आपल्याला, e raised to 2v into sec u. हा, इथं बघा जे काय मिळाले बघा इथं, and j is equal to we have minus e raised to 2v into sec u, and this can be put as minus e raised to v into e raised to v sec u, and as we know that e raised to v into sec u, it is equal to x, isn't it? So here it is equal to minus x into e raised to v. आता याच्यामध्ये कोणती टर्म राहिली आपली बघा, याच्यामध्ये बघा इथली टर्म कोणती राहिली आपली बघा, e raised to 2v. e raised to 2v राहिली ना, कॉमन e raised to 2v. हा कॉमन राहिला, राईट, कॉमन e raised to 2v राहिला ना, आणि इथलं e raised to 2v raised to 3/2 कॉमन घ्यावा लागणार आहे. जस्ट अ मिनिट, लेट मी राइट हियर. e raised to 2v हा मायनस आहे, डिवाइडेड बाय e raised to v into sec u ना, and into e raised to 2v raised to 3/2. ओके, विच इज इक्वल टू, हा मायनस तोपर्यंत ठेवूयात. आता इथं e raised to 2v, e raised to 2v डिवाइडेड बाय, याच्यासाठी x लिहूयात आपण, x into e raised to 2v raised to 3/2. So e raised to 2v raised to, हा स्क्वेअर येणार ना, हा स्क्वेअर नाही, रूट एक असणार आहे ना, 3 e raised to 3v. जस्ट अ मिनिट, e raised to 3v. नाही इथं काय येणार आहे, डायरेक्टली e raised to 3v येईल ना, e raised to 2v e raised to 2v raised to 3/2, it is equal to e raised to 2v raised to half raised to 3 असं येईल ना, हा कॅन्सल होईल आणि e raised to 3v मिळेल. नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. कोणती नाही, x करावंच लागेल ना आपल्याला, x नाही, x e raised to v into sec u तसंच राहणार ना आपला. हा sec u म्हणजेच काय ना, ते x राहणार ना, e raised to v into sec u राहणार तिथं. येतं ना, पण इथे x into e raised to v जे आले ऑलरेडी आपल्याला ना, e raised to 2v जर घेतला, x न घेता म्हणताय का, ओके, दोन्ही पण तेच यायला पाहिजे, x असू दे नसू दे, दोन्ही तेवढंच यायला पाहिजे ना.
एक्स असू दे नसू दे काही फरक पडत नाही. इथली व्हॅल्यू काढा. e raised to 2b raised to 3/2. Ma'am, e raised to 3 correct है ma'am. Yes ma'am. नाही चुकते इथं काहीतरी चुकायला लागलं. एक मिनिट थांबा. जस्ट वेट. Let me check first what I have written here. हा सांगा. e raised to 2b into sec u. तिथे सांगा सगळ्यांना काय प्रॉब्लेम नाही. बोर्डवर सांगा, नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट साइड का? हा. e raised to sec u. हा, e raised to b into sec u. हा 3b येणार ना. हा. हा. आता हे चेक करा बरं हे लिहिलेलं. 3v. हा. आता मी लिहिलेलं करेक्ट आहे का रॉंग आहे बघा तिथं. Ma'am correct है. Madam. एक्स मायनस एक्स खाली लिहिले की जे बघा तिथं. मग मी तिकडे लिहिलेलं करेक्ट आहे का रॉंग आहे तिथं आता. दोन्ही it is equal to minus 1 upon x into e raised to b. Now taking j into j dash is equal to minus x into e raised to b into 1 upon x minus 1 upon x into e raised to b. It is equal to plus 1. प्रत्येकाची मेथड थोडीशी डिफरंट असू शकते पण आन्सर सगळ्यांचे सेम मिळतं. ओके, लेट मी चेक युअर अटेंडन्स. रोल नंबर 1, रोल नंबर 2. Present. आज 12 आहे का 13? रोल नंबर 3. रोल नंबर 3 चंदन शिवे. आवाज येतो का माझा? 4, 5. Present ma'am. 6. Present ma'am. 7. रोल नंबर 7. 8, 9. Present. 10. 11, 12. Present, ma'am. 13. रोल नंबर 13. 13 नंबर नहीं है. 14. Present. 15. 16. Present. 17. Prasad Gaikwad. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Present ma'am. 24. Present 25. ma'am. 26. 27. 28. 29. Roll number 29. 30. Yes, ma'am. 31. Present ma'am. 32. Yes, ma'am. 33. Present, ma'am. 34. Yes ma'am. 35. 36. Present, ma'am. 37. Yes, ma'am. 38. Present, ma'am. 39. 40. 41. 42.
43, 44, 45, Present, ma'am. 46, 47, 48, Present, ma'am. 49. Roll number 49, 50, 51, Yes, ma'am. 52, Present, ma'am. 53. Roll number 53, 53, 54, Present, ma'am. 55, 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, Yes, ma'am. 59, 60, 61. Roll number 61, Shinde. 62. Okay. Try to attend offline classes. Once again, I am requesting you.